Hello everyone, Mahmoud Diaa here, and in this video I'm gonna show you how to make a multiple text in one cell. So let's get started. This action is very simple. Just choose the cell and notice here we have 10 options: Brazil, Canada, USA, Egypt, Italy, Germany, Spain, Palestine, Morocco, and India. So select any cell and select Data tab and go to Data Tools. Here notice this icon called Data Validation. Click on it and click here and choose List. And then he will ask you for the source. So click here and select this table. And after that, press enter and then click OK. And then click on this small arrow. You will find your list. We can choose Brazil, Egypt, Palestine, Spain, or Germany. And that's it. I hope this video was useful and see you next video. And now in Arabic. دلوقتي بالعربي. السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنشوف ازاي نعمل اكتر من نص في خلية واحدة. الموضوع بسيط خالص. كل اللي هنعمله ان احنا هنقف على اي خلية. كده نلاحظ الاول ان احنا عندنا هنا جدول انا كاتب فيه 10 دول: برازيل، كندا، امريكا، مصر، ايطاليا، المانيا، اسبانيا، فلسطين، المغرب، والهند. المهم نقف على اي خلية ونروح على داتا تاب، وبعد كده نروح على الجزء بتاع داتا تولز. بعد كده نختار داتا فاليديشن، ندوس عليها وبعدها نروح هنا ونختار ليست. بعد كده هيسألك على المصدر او السورس بتاعك اللي هو انت عايز ايه العناصر اللي تبقى في الليست دي. هندوس هنا ونحدد الجدول ده، وبعد كده ندوس انتر وبعدها ندوس اوكي. بعد كده بقى نروح للسهم الصغير ده، هنلاقي الليست بتاعتنا. نختار بقى البرازيل، مصر، فلسطين، اسبانيا، المانيا، او اي حاجة احنا عايزينها طبعا. وبس كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.